Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Kartika Chatra Stotra Sutta Sri Srimad His Divine Grace Shirabhai Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Bhakta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandiviti Founder Charya Divine Grace Sri Prabhupada Ki Brahmacharya Sri Haridas Thakur Ki Samavata Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Srimad Bhagavatam Ki Jai Gaur Divanante all that is to be assembled devotees, all that is to be assembled devotees, all that is to be assembled devotees, all that is to see Guru to see Gauranga, all that is to see Guru. Yeah. Can you get a chair for him? Chair. Can you get a chair? No. Yeah? Yeah, sure. I know my legs. We have chairs. No. I mean. Yeah. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana-Shalakaya Chakshuranmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagradatam Sahaganam Raghunatam Vikam Sajivam Sadvaitam Savitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Krishna Kanditam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hariye Vanchakalpatarubhyascha Vipasindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Jayamudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayasha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within our heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Tamashloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Vishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastayanam Maha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Nityananda, Prabhu Nityananda, Advaita Gadadhara, Shri Advaita Gadadhara, Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Rama Rama, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Surabhyai Namaha, 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 Om Surabhyai Namaha. Mukam karoti vacharam tvam Langayate girim yakripa tamaham bande Shri Gurum Dinataranam yakripa tamaham bande Shri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare. Welcome to our morning Bhagavatam class. We are continuing to read from the second canto, third chapter. Second canto, third chapter that we just started a few days ago. Model. ఈరోజు రెండో మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో శ్లోకం చేసుకోబోతున్నాం. Which is entitled Pure Devotional Service. దాని యొక్క పేరు శుద్ధ భక్తి సేవ. And what's your number? 9. 9, yes. Very good. Okay. Text number 9. So that's Canto 2, Chapter 3, text number 9. For those who are electronically astute. We have to get one Srimad Bhagavatam in Telugu. Oh, you have. Okay. You also have access. Very good. Okay. Raja. Kamo. Manun. Devan. Niritim. Tu. Abhicharan. Yajet. Kamo. Yajet. Samam. Akama. Purusham. Param. Rajakamo Manunnadevan. Niritim Twabicharam Yajet. Kama Kamo Yajet Somam. Akama Purusham Param. Rajakamo Manunnadevan. Nritim Twabicharam Yajet. Kama Kamo Yajet Somam. Akama Purusham Param. Raja Kamo Manunnadevan. Niritim Twabicharam Yajet. Kama Kamo Yajet Somam. Akama Purusham Param. Rajakamo Manundevan. Kamo Manundevan. Nivritim Twabicharan Yajet. Kamo Yajet Somam. Kamo Yajet Somam. Kama Purusam Param. Akama Purusham Param. Rajakamo Manundevan. Nivritim Twabicharan Yajet. Kamo Yajet
Tamakamo yajat somam. Kama purusam param. Rajakamaha. Anyone desiring an empire or kingdom. An empire or kingdom. Bolo. ఎవరైతే ఒక రాజ్యం కానీ లేకపోతే పెద్ద సామ్రాజ్యం కానీ ఆశిస్తున్నారు. Manun. The Manus. మనువులు Semi-incarnations of God. Semi-incarnation of God. అర్ధ అవతారాలు భగవంతుడి యొక్క. Devan. Demigod. దేవతలు. Niritim. Demons. రాక్షసులు. Two. But Abhicharan. Desiring victory. కోరికతో విజయ కోరికతో over the enemy. శత్రువుల పట్ల. Yajat. Should worship. Soul worship. ఖచ్చితంగా పూజించాలి. Kamaha. One who desires. Sense gratification. ఎవరైతే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కోరుకుంటారు. Yajat. Should worship. Soul worship. వాళ్ళు పూజించాలి. Somam. The demigod named Chandra. చంద్రాని దేవత. Akama. One who has no material desires. To be fulfilled. ఎవరికైతే భౌతిక కోరికలు లేవో పూర్తి చేయడానికి. Purusham. The supreme personality of Godhead. Param. The supreme. Translation purport by Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. అనువాదం మరియు భాష్యం One who desires domination over a kingdom or an empire should worship the Manus. ఎవరైతే ఒక రాజ్యం మీద కానీ ఒక సామ్రాజ్యం మీద కానీ ఆధిపత్యం చలాయించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మనువుల్ని పూజించాల్సి వస్తుంది. One who desires victory over an enemy should worship the demons. ఎవరైతే మన శత్రువులపై విజయం పొందాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు రాక్షసులను పూజించాలి. And one who desires sense gratification should worship the moon. ఎవరైతే భౌతిక కోరికలైన కాంక్షతో ఉంటారో వాళ్ళు చంద్రుని పూజించాలి. But one who desires nothing of material enjoyment should worship the supreme personality of God. ఎవరికైతే భౌతిక కోరికలు ఏమి ఉండవో వాళ్ళు మాత్రమే భగవంతుని పూజించాలి. Purport. For a liberated person, all the enjoyments listed above are considered to be absolutely useless. ఎవరైతే మోక్షాన్ని లభించిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి పై చెప్పిన భౌతిక విషయాలన్నీ ఏవి పనికిరావు. Only those who are conditioned by the material modes of external energy are captivated by different types of material enjoyment. ఎవరైతే భౌతిక శక్తుల వల్ల భౌతిక గుణాల వల్ల వాళ్ళ గుణాలతో లోపడి ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఇంద్రియ తృప్తిని కోరుకుంటారు. In other words, the transcendentalist has no material desires to be fulfilled, whereas the materialist has all types of desires to be fulfilled. ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికవాదులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి భౌతిక కోరికలు అనేది ఏమి ఉండవు. కానీ ఎవరైతే భౌతికవాదులు ఉంటారో వాళ్ళకి సర్వ భౌతిక కోరికలు అనేది ఉంటాయి. The Lord has proclaimed that the materialists who desire material enjoyment and thus seek the favor of different demigods, as above mentioned, are not in control of their senses and so give themselves to nonsense. అయితే భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది, ఎవరికైతే భౌతిక కోరికలు ఉంటాయో భౌతిక కాంక్షలు ఉంటాయో వాళ్ళు వేరు వేరు దేవతల్ని పూజించడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వాళ్ళకి ఇంద్రియ భోగం మీద ఇంద్రియాల మీద నియంత్రణ అనేది లేదు. కాబట్టి ఈ విధంగా వ్యర్థ కార్యాల్లో వాళ్ళ సమయాన్ని వ్యర్థిస్తుంటారు. One should therefore not desire any sort of material enjoyment, being sensible enough to worship the Supreme Personality of God. ఇందు కారణం చేత ఎవరు కూడాను భౌతిక కోరికలు కలిగి ఉండకూడదు భగవంతుడిని పూజించడానికి.
The leaders of nonsensical persons are still more nonsensical because ఎవరైతే they preach openly and foolishly that one can worship any form of demigod and get the same result. అయితే ఎవరైతే ఈ వ్యర్థ కార్యాలు చేసే వ్యక్తుల యొక్క నేతలు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇంకా మూర్ఖులు. అటువంటి మూర్ఖులు చాలా ప్రత్యేకంగా ప్రచారం చేస్తారంటే దేవతల్ని ఏ రూపంలో కూడా మనం పూజించినా కూడా ఒకటే ఒక సమానమైన ఫలితం దక్కుతుంది. Murka, is that the word you're using? Murka is in Telugu also, eh? Yes. Murka means foolish. Foolish. Right, Murka. I think it's used in other traditional languages. Other languages. This sort of preaching is not only against the teachings of the Bhagavad Gita or those of the Srimad Bhagavatam. ఇటువంటి ప్రచార కార్యక్రమాలన్నీ భాగవతం, భగవద్గీత వంటి శాస్త్రాలకి వ్యతిరేకంగా ఉండడంతో పాటు but is also foolish, just as it is foolish to claim that with the purchase of any travel ticket one may reach the same destination. ఇది చాలా మూర్ఖత్వంతో కూడింది. ఎలా అయితే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి అంటారు ఎక్కడికి మనం టికెట్ తీసుకున్నా ఒకే ప్రదేశానికి వెళ్తామని ఎవరైనా అంటే అది ఎలా అయితే మూర్ఖత్వం, ఇది కూడా అలాగే మూర్ఖత్వం. No one can reach Bombay from Delhi by purchasing a ticket to Baroda. ఎవరు కూడా బాంబే టికెట్ తో ఢిల్లీ నుంచి బరోడాకి వెళ్ళలేరు. I guess this is more easily understood by people in India. ఇలాంటి విషయాలు భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి బాగా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంది. It is clearly defined herein that persons impregnated with different desires have different modes of worship. ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల భౌతిక కోరికలతో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి రకరకాల పూజా కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం జరిగింది. But one who has no desire for material enjoyment should worship the Supreme Lord, Sri Krishna, the personality of God. కానీ ఎవరికైతే ఎటువంటి భౌతిక కోరికలు ఉండవో, కాంక్షలు ఉండవో వాళ్ళు పూర్ణ పురుషోత్తమైన భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పూజించాలి. And what is this worshipping process called? ఈ పూజా కార్యక్రమాన్ని ఏమంటారు? The worshipping process is called devotional service. ఈ పూజా విధానాన్ని పద్ధతిని భక్తి యొక్క సేవగా పేర్కొనబడ్డారు. Pure devotional service means a service to the Lord without any tinge of material desires. శుద్ధ భక్తి యొక్క సేవ అనేది ఏంటంటే భగవంతుడికి అట్లా ఎటువంటి భౌతిక కోరికలు కాంక్షలు లేకుండా భక్తి చేయడం, including desire for fruitive activity or empiric speculation. దాంతో పాటు కర్మకాండ కోరికలతో పాటు జ్ఞానం సంబంధించిన కోరికలన్నీ కలిగి ఉన్నాయి. For fulfillment of material desires, one may worship the Supreme Lord, but the result of such worship is different. భౌతిక కోరికలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా భగవంతుని పూజించవచ్చు, కానీ దాని యొక్క ఫలితం వేరుగా ఉంటుంది. As will be explained in the next verse. తర్వాత శ్లోకంలో వివరించినట్టుగా generally the Lord does not fulfill anyone's material desires for sense enjoyment. సాధారణంగా భగవంతుడు మనుషుల యొక్క భౌతిక కోరికల్ని సంపూర్ణం చేయడు. But he, the Lord, awards such benedictions to worshippers of the Lord. కానీ భగవంతుడు అటువంటి కొన్ని ఫలితాలను ఇస్తారు తనని పూజించే వాళ్ళ కోసం. Before they ultimately come to the point of not desiring material enjoyment. ఇటువంటి కోరికలు లేని ఒక స్థాయికి చేరుకోవటానికి ప్రేరేపిస్తారు. Yeah. The conclusion is that one must minimize the desires for material enjoyment. మనకి చివరిగా నిర్ధారింపబడిన విషయం ఏంటంటే మనకి భౌతిక కోరికల నుంచి దూరం అవ్వాలి, భౌతిక కోరికలను పూర్తిగా తగ్గించేయాలి. And for this one should worship the Supreme Personality of Godhead. మనం ఈ విషయంలో జయం పొందటానికి భగవంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుని పూజించాలి. Who is described here as Param. ఇక్కడ ఆయన్ని పరంగా అని వివరించడం జరిగింది. Or beyond anything material. భౌతిక కంటే ఏదైనా ఉత్తమమైనది ఉంటే అది అని కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది.
Sripad Shankaracharya has also stated Narayana Paro Vyaktat. అయితే శ్రీపాద్ శంకరాచార్య వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే నారాయణుడు ఈ Paro Vyaktat, which means the Supreme Lord is beyond the material encirclement. దీని అర్థం ఏంటంటే భౌతిక ప్రాపంచికకు భగవంతుడు పరమై ఉంటారని. So we'll read the verse, the text translation again. ఈరోజు శ్లోకం అనువాదాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం. The one who desires domination over a kingdom or an empire should worship the Manus. ఎవరికైతే ఒక రాజ్యం పట్ల కానీ ఒక సామ్రాజ్యం పట్ల కోరిక ఉంటుందో రాజ్యం చేయాలని వాళ్ళు మనువుల్ని పూజించాలి. One who desires victory over an enemy should worship the demons. ఎవరికైతే విజయం పొందాలనుకుంటారో వాళ్ళు రాక్షసుల్ని పూజించాలి. And one who desires sense gratification should worship the moon. ఎవరికైతే ఇంద్రియ తృప్తి చేయాలనుకుంటున్నారో ఇంద్రియ భోగం చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు చంద్రుని పూజించాలి. But one who desires nothing of material enjoyment should worship the Supreme Personality of Godhead. కానీ ఎవరికైతే ఇటువంటి భౌతిక కోరికలు ఉన్న వాళ్ళు భగవంతుని పూర్ణ పురుషోత్తమైన భగవంతుని పూజించాలి. Yes. We come to know naturally from Shastra how why it is that one should not endeavor for so-called material sense gratification. మన శాస్త్రాల నుంచి తెలుసుకుంటున్నాం ఏంటంటే చాలా ముఖ్యమైన విషయం భౌతిక ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం మనం పాకులాడకూడదు అని. Or why one should not be pursuing to increase one's material happiness. అదే విధంగా ఒకరి భౌతిక ఆనందం కోసం ఎన్నో కార్యకలాపాలు చేయడం అనేది కూడా ఒక అర్థంగా మిగులుతుందని ఎందుకు మిగులుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. Or why one should not be overly preoccupied by reducing or minimizing one's material distress. అయితే భౌతిక దుఃఖాన్ని తగ్గించడానికి లేకపోతే సంపూర్ణంగా నాశనం చేయడానికి మనం అధికంగా పాకులాడకూడదు. So because unfortunately most people, especially in Kali Yuga, most people in the world are devoid of basic understanding given in the Bhagavad Gita. ఇది కలియుగంలో దాదాపు ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ భౌతిక విషయాల్లోనే మునిగిపోయారు. Wherein it is very nicely explained how, according to our previous activities, according to the law of karma, it's already decided how much of happiness, how much of material happiness we will have, and how much of material distress we will have. అయితే మనకి శాస్త్రాల ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎంత భౌతిక ఆనందం ఉంటుంది, ఎంత భౌతిక సుఖం ఉంటుంది, భౌతిక దుఃఖం ఉంటుంది అని చెప్పి మనకి ఇచ్చిన ఫలితం ప్రకారం ఆల్రెడీ దీనికంటే ముందే నిర్ణయించబడింది. So a devotee is someone who should have a very clear understanding of this reality. ఇటువంటి ఒక విషయం గురించి భక్తుడికి సంపూర్ణ స్మృతి ఉండాలి. And therefore will be the least concerned about so-called material happiness and material distress. ఈ విధంగా భౌతిక సుఖానికి సంబంధించి భౌతిక దుఃఖానికి సంబంధించి ఆ వ్యక్తి దుఃఖపడరు. But rather will be, as pointed out here by Srila Prabhupada, rather will be simply focused on engaging in serving the Supreme Lord. ఈ విధంగా మనం భగవంతుడి యొక్క సేవలో పాల్గొంటూ ఉండాలి, సేవ చేసుకుంటుంది. This is of course explained
in a number of verses. One of them, Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakansati, one who is actually transcendentalist. He is uh, able to come to that position of no longer being concerned, no longer hankering for material things, or no longer lamenting for things that he may have lost. ఈ పై చెప్పిన విషయం చాలా శ్లోకాల్లో ఉంది, కానీ దాంట్లో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన శ్లోకం బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ. ఈ శ్లోకంలో చెప్పడం జరుగుతుంది, ఎవరైతే దివ్యాత్మలు ఉంటారో వాళ్ళకి ఎటువంటి భయం, బాధ, కాంక్షలు ఉండవని చెప్పి. So this is a very important point actually to understand and to convey to common people, that it's already decided how much of good health we will have, how much of money we will have, how much of material happiness we will have. Devotee is should be totally disinterested in increasing happiness or decreasing ఇటువంటి ఒక unhappiness. మంచి సమాచారాన్ని సామాన్యమైన ప్రజలందరికీ అందాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే నిర్ణయించబడింది ఏంటంటే, ఎవరికి ఎంత సుఖం కలుగుతుంది, ఎంత దుఃఖం కలుగుతుంది, ఎంత మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది, ఇతర విషయాలన్నీ కూడా ఇంతకు ముందే మనం జన్మించక ముందే ఇవన్నీ నిర్ణయించబడ్డాయి. కాబట్టి దాని గురించి మనం ఎక్కువ పాకులాడి పాడి ఇబ్బంది పడకూడదు. Another point also is that which is unknown naturally to those who are devoid of this basic knowledge of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. ఎవరికైతే ఈ ముఖ్యమైన సారమైన భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత సంబంధించిన జ్ఞానం లేదు, వాళ్ళకి ఖచ్చితంగానే తెలియదు. The more we engage in activities of sense gratification, the more we are, without knowing it, without understanding it, the more we are actually increasing our suffering. ఎప్పుడైతే మనం భౌతిక కోరికల్లో, ఇంద్రియ తృప్తి భోగాల్లో మనం మునిగిపోయి ఉంటామో, దాని గురించి ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయని తెలియక మనకి కష్టాలు కూడా అదే విధంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. The more we are increasing our suffering because we are prolonging our stay in the material world. మనకి దుఃఖం అనేది ఎందుకు పెరుగుతుందంటే, ఈ భౌతిక జగత్తులో మన యొక్క ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాం, ఇక్కడ చాలా మెల్లగా పోతున్నాం. So therefore the whole Vedic culture is geared towards minimizing to the point of actually completely making material desires disappear, ending or finishing material desires. ఈ విధంగా అది చాలా కష్టసాధ్యమైన విషయం అన్నమాట. భౌతిక కోరికలు అనేవి పోవడం, భౌతిక కోరికలు అనేవి అంతరించడం అనేది. Desire we cannot stop, but we can change the quality or the nature of our desire. మనం కోరికల్ని ఆపలేము, కానీ కోరికల యొక్క స్వభావాన్ని, కోరికల యొక్క సంబంధాన్ని మనం మార్చొచ్చు. Our program, our process in Krishna consciousness is not to kill desire. It's Buddhist philosophy actually to annihilate, stop all desires. మన సాంప్రదాయంలో, మన శాస్త్రంలో చూసుకున్నట్లయితే కోరికలు చంపడం అనేది కాదు మన ఆలోచన, కోరికల్ని సరైన దారిలో మళ్లింపు చేయడం అనేది మన ఆలోచన. Our process, as nicely explained, especially in the Bhagavatam, is to change our material desire into spiritual desire. భౌతిక కర్మలన్నీ మార్చడానికి ఏదైతే పద్ధతి ఉందో దాంతో చాలా మార్పులు చేర్పులు అవుతుంది. To convert our material thinking into spiritual thinking. మనం దాంట్లో ముఖ్యమైనది మన భౌతిక ఆలోచనల నుంచి ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలుగా మార్చుకోవాలి. To change our material feeling into spiritual feeling. మన భౌతిక అనుభవాన్ని ఆధ్యాత్మిక అనుభవంగా మార్చాలి. So therefore, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine
Nirvishesh Shanyavadi Paschatari Satarini. The preaching program for those who are knowledgeable about Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, is to we could say preach the fallacies of voidism and impersonalism. అయితే ఇక్కడ మనం ప్రభుపాద వారి యొక్క ఫ్రంట్లో చూసినట్లయితే ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎవరైతే భాగవతం భగవద్గీత తెలుసుకున్నారో వాళ్ళు నాస్తికత్వానికి ఆ శూన్యతత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. Because these philosophies are keeping people in darkness as to their real identity. ఈ శూన్యవాదం ఇలాంటివన్నీ జనాల్ని వాళ్ళ యొక్క నిజమైన స్వభావం నుంచి దూరంగా ఉంచుతున్నారు, దాచిపెడుతున్నారు. And therefore those who follow such false understanding cannot be happy, cannot be successful. ఎవరైతే అటువంటి తప్పుడు అర్థం చేసుకొని అంటే ఆ విధంగా అర్థంతో ముందుకెళ్తారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు జయం కలగదు, వాళ్ళు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండరు. So therefore it is also concluded bhukti mukti sri kami sakale ashanta Krishna bhakta niskama ataiva shanta. That means those who are after sense gratification, the karmis, those who are gyanis, engaged in mental speculation, and even those who are yogis, they still have either gross or subtle material desire. ఎవరైతే జ్ఞానులు ఉంటారో యోగులు ఉంటారో రకరకాల వ్యక్తులు వీళ్ళందరికీ ఏదో ఒక స్థాయిలో సూక్ష్మ స్థాయిలో కానీ సూక్ష్మ స్థాయిలో కానీ భౌతిక కోరికలు అనేవి ఉంటుంటాయి. So any type of material desire, gross or subtle, even one small material desire is sufficient to bind us or to keep us here in the material world. అది స్థూల సూక్ష్మ ఎటువంటి కోరిక అయినా కూడాను భౌతికమైన కోరిక అయితే మనకి భౌతిక జగత్తుతో మనని కట్టి పడేస్తుంది, ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉండేలా. So actually the verse tomorrow, which is a very famous verse, we'll be explaining that regardless of our situation, even if we have material desires, still we should engage in the process of devotional service. మనకి ఒకవేళ భౌతికమైన కోరికలు చాలా వరకు ఉన్నాయి, అటువంటి సమాచారం గురించి మనకి రేపటి యొక్క శ్లోకంలో వర్ణన చేయడం జరుగుతుంది. అయినప్పటికీ ఇలాంటి ఏ ఉన్నా కూడా మనం ఆధ్యాత్మిక భక్తి యొక్క సేవ చేయడం. Many years ago, Srila Prabhupada, when he was in India, before going to the West, he mentioned that once I was invited to speak at some meeting. There was some meeting in commemoration of Gandhiji. ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్పారు, ఎలా చెప్పారు ఏంటంటే, నేను అమెరికా రాకముందు ఒకసారి నన్ను కొందరు ఒక ఉపన్యాసానికి పిలిచారు గాంధీకి సంబంధించింది. Prabhupada, even before going to the Western countries, he would at times, because he was a good preacher, and he was a good speaker, and of course became a good writer. And they asked him to speak on the subject matter of ahimsa. Naturally, because Gandhi was promoting ahimsa. ఆ కార్యక్రమంలో ప్రభుపాద వారిని అహింస మీద మాట్లాడమన్నారు. ప్రభుపాద వారు మనం చూసుకుంటే అయితే అమెరికా వెళ్లే ముందు వాళ్ళు చాలా గొప్ప పాండిత్యం కలిగినారు, భాష మంచిగా వచ్చు, దాని ప్రచారం సరిగ్గా చేయగలరు, అదే విధంగా పుస్తకాలు కూడా చాలా బాగా రాయగలరు. So ahimsa, which means of course non-violence, for most people ahimsa means not to punch anyone, not to physically hurt somebody. That is ahimsa, not to kill. అహింస అనేది అంటే హింస చేయకుండా ఉండవు అనేది చాలా వరకు మన జనాలకి ఏంటంటే స్థూల విధంగా శరీరానికి ఎటువంటి హాని చేయకూడదనే ఆలోచన ఉంటుంది. And then Prabhupada explained that I accepted the invitation, but
then he explained how he presented ahimsa in the light of the Bhagavatam. Yeah. అయితే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ప్రభుపాద్ వారు చెప్తున్నారు, ఏదైనా బయటకి ఆ ప్రభుపాద్ వారు భాగవతం సంబంధించిన ఏదైతే సమాచారం ఉందో దాన్ని ఉత్తమ స్థాయిలో వర్ణించడం జరుగుతుంది. అహింస అనే ఒక ధర్మం. So real ahimsa is not simply not physically or mentally hurting somebody or causing suffering upon a living entity. నిజమైన అహింస అనేది ఈ శరీరాన్ని, మనిషిని, లేకపోతే కొందరి యొక్క జీవరాశిని కష్టం కలిగించడం కాదు. Ahimsa actually, the deeper meaning, the more complete meaning of ahimsa is any activity, any act which impedes the progress or the ability of someone to actually become Krishna conscious. మనం చేసే ప్రతి కార్యం దగ్గర మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ కార్యాల వల్ల మిగతా వ్యక్తుల యొక్క భక్తుల యొక్క కృష్ణ చైతన్యానికి ఏమైనా హాని కలుగుతుంది. It means that those who are educators, teachers in colleges, in schools, universities, if they don't give this knowledge of Krishna consciousness, they're committing violence upon their students. ఎప్పుడైతే ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు వీళ్ళందరూ ఉంటారో వాళ్ళకి పిల్లలకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఇవ్వట్లేదో వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరంగుండా పోతారు. Because ahimsa means non-violence. The opposite, of course, is violence. ఎప్పుడైతే అహింస అనే దాన్ని ఎటువంటి కష్టాలు కలిగించకుండా ఉండడం, దానికి వ్యతిరేకమైన పదం అనేది హింస. So himsa means violence, suffering. హింస అనేది కష్టం, చాలా కష్టమైన విషయం. Everyone in the material world who is devoid of Krishna consciousness is suffering. ప్రతి ఒక్కరు ప్రపంచంలో ఎవరికైతే కృష్ణ చైతన్యం కలగలేదో వాళ్ళందరూ దుఃఖిస్తున్నారు. And those who are in the guise of teachers in the whole modern educational system, who are devoid of this knowledge or understanding, they're committing violence. చాలా మంది వ్యక్తులు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేనందువల్ల, కృష్ణ చైతన్యానికి సంబంధించిన జ్ఞానం లేని వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. So the greatest the greatest gift we can give, or the greatest service we can render to someone, is to actually give that person, give that living entity the means, the knowledge and the means by which one can stop the real suffering, which is not knowing about Krishna. అంటే నిజమైన ఏదైతే కష్టం ఉందో భగవంతుని, కృష్ణుని తెలుసుకోకపోవడం. కానీ ఎప్పుడైతే అటువంటి వ్యక్తులకి ప్రచారం జరిగి వాళ్ళు భక్తి యొక్క సేవలోకి వస్తారో ఆ విషయాన్ని నుంచి చాలా దూరంగా ఉంటారు, ఆ క్లేశాల నుంచి చాలా దూరంగా ఉంటారు. దీన్ని భగవంతుని తెలుసుకుంటారు కాబట్టి. Just like Prabhupada, as he always does, mentions about those who are worshipping demigods, those who are engaged in material activities of sense gratification, they give themselves to nonsense. In India, the word nonsense is a very strong word. You never call somebody nonsense. Right? అయితే భారతదేశంలో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. అర్థవంతమైన భాషలో అర్థవంతమైన వ్యక్తులని చెప్పడం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరిని మనం అనకూడదు, మాటలు అర్థం లేదు, big insult, very big insult if you call somebody nonsense. True or not? ఎవరినన్నా మీరు ఎందుకు పనికిరారు, మీరు మాట్లాడేది వ్యర్థం అని చెప్తే అదొక పెద్ద అపవాదు, పెద్ద నింద అది వాళ్ళకి. The national devotees are here, the international devotees are here. ఇక్కడ మన దేశానికి సంబంధించిన భక్తులు ఉన్నారు, అంతర్జాతీయ భక్తులు ఉన్నారు. Yeah. Then Prabhupada uses very strong words. ప్రభుపాద వారు చాలా గట్టి పదాలు వాడతారు. The leaders of nonsensical persons are still more nonsensical. ఎవరైతే
అర్థవంతమైన వ్యక్తులు ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క నేతలు కూడా ఇంకా భయంకరమైన అర్థవంతంగా ఏ అర్థం లేని పనులన్నీ చేస్తుంటారు. Yeah, because they're giving false information. They're misleading the whole world. Prabhupada was naturally fully conscious and aware that the whole world is being misled by people who are nonsense. మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది ఇటువంటి నేతలకి ఎటువంటి జ్ఞానం లేదు. ఈ విధంగా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అంజల్ని తప్పుడు దారిలో తీసుకెళ్తున్నారు. Nonsense means devoid of actual knowledge. అర్థవంతమైన విషయం అంటే జ్ఞానాన్ని నుంచి దూరంగా ఉండడం. Yes. Nonsense means we are actually continuing to increase the suffering of other people because we don't know how to resolve the actual problem of life. అయితే మనకి మన జీవితానికి సంబంధించిన నిజమైన కష్టాలని తొలగించడం తెలియదు కాబట్టి అర్థవంతమైన కార్యాలు లేదా విషయాలు చేయడం వల్ల మిగతా వాళ్ళకి కూడా మన దుఃఖం కలిగిస్తుంది. Srila Prabhupada was so convinced that other than, because that is the conclusion of both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, that other than the activity of bhakti or devotional service, one's suffering simply will continue in the material world because one is remaining connected with the multi-material nature. అయితే ప్రభుపాద వారు చాలా నిర్ధారణతో ప్రభుపాద వారు అర్థం చేసుకున్నారు, అర్థం చేపిస్తున్నారు. ఏంటంటే భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పినట్టుగా కేవలం భక్తి యొక్క సేవ, శుద్ధ భక్తి యొక్క సేవ చేయడం వల్లే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న దుఃఖాల నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. లేదా ఎప్పుడైతే భక్తి యొక్క సేవ మనం చేయమో ఇక్కడ ఉన్న భౌతిక జగత్తులో ఉన్న దుఃఖాలన్నీ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. దానికి ఎటువంటి తరుణోపాయం లేదు. He's giving his own purport. No, Guru Maharaj. No, Guru Maharaj. Simple translation. And he is also arguing with his Guru. Actually, I know you're just translating and not adding, but sometimes it seems longer. So this type of conviction that was displayed especially by Srila Prabhupada, we need to develop that type of conviction. ఇటువంటి ఒక దృఢత్వం అనేది మనోదృఢత్వం అనేది రావాలి. శ్రీల ప్రభుపాద వారికి ఉంది, మనకి అటువంటిది రావాలి. And naturally that would be demonstrated, must be demonstrated in our own personal life, in our own personal activities, how much we are actually absorbed, active, and attached to this process of devotional service and to the mission that comes simultaneously in practicing devotional service. మన అందరి జీవితాల్లో ఈ భక్తి యొక్క సేవ అనేది యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంత మంచిగా మనం గుర్తించాము, ఎంత మంచిగా మనం నమ్ముతున్నాము అనే విషయం మనకి అర్థం కావాలి. మనం జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళటానికి There are two missions in life. మనకి రెండు అంశాలు ఉన్నాయి జీవితంలో. What are the two missions of life? జీవితంలో మనకి ముఖ్యమైన కార్యాలు ఏంటి? Two missions in life. రెండు కార్యాలు. First mission is to become Krishna conscious. మొదటి పని ఏంటంటే మనం కృష్ణ చైతన్యంలో మునిగిపోవాలి. Individually, personally, ourselves to be fixed on this goal of becoming Krishna conscious. వ్యక్తిగతంగా మన యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే కృష్ణ చైతన్యం తెచ్చుకోవటానికి. And naturally, the second mission is రెండో కార్యం ఏంటి? To help others. Yes, to help others become Krishna conscious. మిగతా వాళ్ళందరికీ కృష్ణ చైతన్యం ఇవ్వడం అన్నమాట. వాళ్ళందరిలో కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంపొందించడం. భారత భూమికి హోయిలా మనుష్య జన్మజారు జన్మ సార్థక్ కరి కరా para upakar. To form para upakar once we are ourselves convinced and nicely engaged in devotional service. మనం ఎప్పుడైతే భక్తి యొక్క సేవలో సరిగ్గా నియమనిపుంగా పాటిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు మిగతా వాళ్ళు కూడా అలా పాటించడానికి సాయం చేస్తుంది. So unless we hear nicely and regularly from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, then we cannot develop this type of
understanding our consciousness. ఎప్పటి వరకు అయితే మనం శ్రీమద్ భాగవతం భగవద్గీతని సరిగ్గా తరచుగా మనం వినమో అప్పటి వరకు ఇటువంటి ఒక జ్ఞానం అనేది మనకి లభించదు. And Prabhupada explains also how the modern society, especially modern so-called advanced progressive society, because of being overly entangled in all kinds of material pursuits and technology, we are wasting our valuable time uh, and not engaged in hearing about and speaking about the subject matters that are referred to in our Vedic literatures. ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు, ప్రత్యేకంగా ఈ ఆధునిక సమాజంలో, ఈ యంత్ర సమాజంలో మనం చాలా సమయాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నాం. ఈ యంత్రాల వల్ల, ఈ ఆధునిక ప్రపంచం వల్ల, ఆధునికత్వం వల్ల మన జీవితంలో ముఖ్యమైన సమయాన్ని అంతా మనం కోల్పోతున్నాం. ప్రభుపాదులు చాలా స్పష్టంగా వివరిస్తున్నారు. We have replaced self-development by economic development. మనం వ్యక్తిగత అభివృద్ధి నుంచి ఆర్థిక అభివృద్ధిగా మార్చేసాం. The whole world, actually every country in the world, their primary propaganda is more and more economic development. ప్రపంచం మొత్తం ప్రతి దేశం యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది ఇంకా ఎక్కువ జరగాలి. And that filters down actually to individual people within those countries who are also having the same motto. I want to get a better job. I need a salary. I need an increase in my salary. దీన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందంటే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ఇదే ఉందన్నమాట. నాకు ఇంకా పెద్ద ఉద్యోగం రావాలి, ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు కావాలి. Krishna consciousness is not advocating, promoting poverty. Rather the opposite. Real opulence, real wealth, which automatically will come, more easily will come, is when we are cultivating Krishna consciousness. కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం అనేది పేదరికాన్ని ప్రతిపాదించట్లేదు, కానీ దీనికి వ్యతిరేకమైంది. నిజమైన ధనాన్ని, అదృష్టాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఎప్పుడైతే పెంపొందించుకుంటా అప్పుడు వెంటనే వచ్చేస్తుంది. For devotee, for example, Jnanam and Vairagya, knowledge and detachment, this is considered a wealth actually for devotee. భక్తుడికి జ్ఞానము మరియు వైరాగ్యం అనేది ఒక ధనంగా భావిస్తారు. Yeah. And it comes, as mentioned in the Srimad Bhagavatam, Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayogitaha Janayati Ashubhairagyam Jnanam Sayadahi to come. That knowledge and detachment automatically come for those who are nicely engaged in devotional service. అయితే శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఎవరైనా ఒక భక్తి యొక్క సేవలో సరిగ్గా నియమరూపంగా మనం పాటించినట్లయితే అప్పుడు మనకి జ్ఞానం, వైరాగ్యం రెండు వస్తాయి. Yes. So in a few minutes, if there's any comment or questions on our verse. మనకి కొన్ని నిమిషాలు ఉన్నాయి. ఎటువంటి ప్రశ్నలకైనా ఏమన్నా చెప్పటానికైనా. భౌతిక తత్వం నుంచి బయటపడడం. How to get rid of material modes of nature. My God. How to get rid of the mode of material nature. The easy and simple and most direct process is explained especially in this chapter by taking up the devotional service. Bhakti yoga will destroy and disconnect us, help us to transcend these modes of material nature. Actually, 14th chapter of the Bhagavad Gita is dealing with the three modes of material nature. And the last few verses of chapter 14 is give that same question Arjuna is asking Krishna. అయితే ఈ ఏదైతే అధ్యాయం ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటున్నాం, శుద్ధ భక్తి యొక్క సేవ, ఈ అధ్యాయం మొత్తం దీని గురించి చాలా సరళంగా చెప్పడం జరిగింది.
అదే విధంగా శ్రీమద్ భగవద్గీత 14వ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో అర్జునుడు ఇదే ప్రశ్న అడుగుతాడన్నమాట. ఎలా దీని నుంచి బయటకెళ్ళాలని చెప్పి. Yeah. భక్తి యొక్క సేవ అనేదే మూలం. దీని నుంచే మనం ఈ త్రిగుణాల నుంచి, భౌతిక త్రిగుణాల నుంచి బయటకెళ్ళగలం. Yes. Because this is a question that Arjuna is asking. After Krishna explains about the modes of material nature, Arjuna is asking, by which symptoms is one known who is transcendental to the modes of material nature? How does he transcend the modes of material nature? That's your question. అయితే అర్జున్ వారు కృష్ణుని అడగడం జరుగుతుంది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు అధ్యాయాల్లో 14 అధ్యాయాల్లో భౌతిక గుణాల నుంచి వర్ణన చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతారనమాట, ఎలా ఈ భౌతిక గుణాలని, భౌతిక ప్రకృతిని దాటగలగాలి, దాటిన వాళ్ళ యొక్క గుణాలు ఏముంటాయి. Text number 21. Arjuna is asking this question. ఈ ప్రశ్న అనేది 21 శ్లోకంలో అడగడం జరిగింది. 14-21 భగవద్గీత. And in text 26, Krishna, famous verse, Mamsayo vyabhisarena bhakti yogena sevate sagunan samati chaitan brahma bhugaya kalpate, which means one who engages in full devotional service. The word full is very important. Full means unmotivated and uninterrupted. అయితే ఇక్కడ అర్జున్ వారు 21 శ్లోకంలో అడుగుతున్నారు. భగవంతుడు 26 శ్లోకంలో చాలా మంచిగా చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో మహారాజ్ గారు చెప్పిన శ్లోకం ప్రకారం తరచుగా అదే విధంగా సంపూర్ణమైన భక్తి యొక్క సేవ చేయాలని చెప్పి. Yeah, the word avyabhisarena means without fail. అవ్యభిచారణ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే మనం ఓడిపోకుండా, without interruption, మనం ఆగిపోకుండా, without material motivation, మనకి ఏ భౌతిక ఆలోచన లేకుండా. So this is the answer to your question here. One who engages in full devotional service, ఇది మీ ప్రశ్నకు జవాబు. ఎవరైతే పూర్ణ భక్తి యొక్క సేవలో పాల్గొంటారో, unfailing in all circumstances, ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో ఓటమి చెందకుండా, at once transcends the modes of material nature. ఒక్కసారిగా భౌతిక గుణాల నుంచి దాటేస్తారు. And thus comes to the level of transcendence. ఈ విధంగా దివ్యత్వాన్ని చేరుకుంటారు. Does that answer the question? నేను చెప్పింది మీ ప్రశ్నకు జవాబు అందించిందా? గట్టిగా చెప్పండి. Yes. Hare Krishna. Thank you very much. Your nice explanation. I liked very much that you mentioned Prabhupada story, which is reflecting that how this purport is very strong practically for the listeners who maybe not prepared for this straight but very strong statement what to do and what not to do. And it's this example helps to understand Prabhupada's mood, Prabhupada's logic. Because without that, we could see Prabhupada like a strange person, like a little bit, not complete person. So, he's an old man, so he can speak something, but I'm thinking different way. But this example, when he shows that very consequently he's doing the same thing, then we can have more faith in Prabhupada. So thank you very much for that. And I would like to have a question, which is connected, I think is connected to that verse, but it's coming from the first verse of this chapter. And because I yesterday read the Sri Chaitanya Shikshamrita, where Bhaktivinoda Thakur says that, quote a verse from the 11th canto, and he says that the Lord created all the different species, and then he was not satisfied, and then created the human beings with proper and enough intelligence to understand absolute truth. And then he become satisfied, he's using it a little bit different, but it's like satisfied. So, but we see that human beings, especially me,
I didn't use that capacity for searching for the absolute truth. Only when someone helped me to fully use that capacity. So, and for that, to fully use the capacity, I always find that the speaker who explained that step by step how to reach the conclusion which I am hearing, that helps a lot. So I'm missing one point in this chapter at the present moment, that the first verse is seemingly like speaks like that. Sri Shukadev Goswami said, Maharaj Parikshit, as you have inquired from me as to the duty of the intelligent man, who is on the as to the duty of the intelligent man who is on the threshold of death, so I have answered you. So that means in the chapter, first and the second chapter, he already answered. But then the next verse is not connected. So what is the logic of Shukadev Goswami? Okay, I answered you what you should do at the before the death. But then he starts something without explaining why he is speaking this long, one who desires to absorb. So what is the logic of Shukadev Goswami? What I'm missing? What is the next step? Can you say help me? What is the next verse? The from 2 to 7 is five. It's all the desire. One who is desires in different desires, how to worship, what to worship. Like one who desires to be absorbed in the impersonal Brahma Jyoti influence should worship the master of the Vedas. And one who desire different, and one desiring to be very powerful should worship the fire. So there's like kind of a lot of kind of worship process. Right. Let me just continue here also. One who desire to have power. Great. So what is this logic? How is without saying, oh no, I will speak about this topic and then he start. Why is missing that? We know that in our process in Shastra, repetition is something that is important. Repetition, often, like Prabhupada would do also, the famous "we're not his body." Repetition is something that's very important, and for those who are not knowing about Krishna, all of these different those who still have different types of desires, because our Shastra is divided, isn't it, according to people, different modes of nature. Yeah, it is. And my maybe little understanding of why, because in one sense, those who are devotees, we already know that all of these different types of desires that people have, and people have unlimited desires in the material world, they're simply diverting from the real purpose, which ultimately, as mentioned in this particular verse, those who are done with all material desires, they should simply engage in worshiping Krishna. So I'm not sure I can directly explain what you're considering as like a missing point here. On the one hand, Shukadev Goswami is telling, I've explained everything, I've answered all your questions, and then he speaks about different types of material desires, possibly to underline or to show how those who are not having this knowledge of devotional service, they can be and they will be entangled in so many different pursuits of worshiping this demigod for this particular purpose, etc. like that.
So I would say because this chapter is actually focused um, on pure devotional service, isn't it? The previous chapter was the Lord in the heart, and the previous chapter to that was the what is it? The Virat Rupa form. So I would say that Sukadeva Goswami is giving examples of how people who are devoid of uh, of Krishna consciousness, devoid of this knowledge, the power of the process of bhakti, they are uh, because actually in the purport here, Prabhupada is telling how all of these things is nonsense. So it's a form of, that's one way to see it. I'm sure there are other ways, possibly. Repeating how foolish we are by not coming to the real point of bhakti. We are, uh, these activities or these processes are there, but ultimately uh, they, they are it is a waste of time, and of course in the next verse, and it'll be interesting to hear the purport that is coming tomorrow. Akama Sarva Kamuva, a very well-known verse. That even those who have material desires, although we're not supposed to have material desires, still we should perform devotional service. So uh, that's maybe more thought needs to be given. What is the um, link? Uh, anyways, I think uh, stressing and underlining how, in so many ways, the that's actually the condition of conditioned souls in the material world. Unlimited material desires, unlimited activities, which ultimately are a waste of time. Um, I think Sukadeva Goswami is pointing that out. I'm sure Parikshit Maharaj already knows this, but maybe for our benefit, those who are less understanding. And the next verse says that who has broader intelligence. Yes. That means not everyone, but we are speaking about every devotee, and not every devotee have broader intelligence. Good. Yes. Yes. And the same instruction is given by Sri Rupa Goswami, that we should mentally respect anyone who's chanting the holy name. We should respect all devotees, but we should be choosing our association. We should be careful, even amongst devotees, with whom we associate. So, yes, different levels of consciousness. And I think that the first canto have a really important function, really making devotee fully absorbing hearing, which you mentioned. But if someone doesn't appear that quality, ready to sit down and fully absorb what will be heard, will not go for that. Yeah. Yes. So I think that's always the question. If we sit down, are we really qualified to hear the next verse after the first canto, the next verse or the next chapter? Because if you don't get the knowledge realized in our heart, the next chapters just become theory. Right. So we really have to go step by step. Yes. Yeah, repetition could help, because many times we hear the next chapter, the next first canto, second canto, then something start to really go into. Yeah. But that is the quality, to really fully realize the
all the verses before and have a summary, somehow keep them. And then on that summary, the next verse will means. Without that, we just find a little, oh, that's interesting. That's like us. That's not help really. Yeah. In book. So what you're saying is like naturally, just like in building a house. Yeah. That's we strong. spoke yesterday. This kind of natural growing. Yeah. Correct. Yes. Yeah. Good point. Important point as well. And that's why Prabhupada stresses the importance of first nicely hearing and studying and realizing the content of the first canto. Beginning with the lotus feet of Guru. Good point. Okay. Jai Grantaraj, we lost our audience. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Yeah. Jai.